Oh, good morning and welcome to another part of metal detecting in Bavaria. Today is the 1st of May. Most countries bank holiday or day off, like there is in Germany. And on a very rare occasion, I'm actually going to detect in a forest. What I normally never do, but it's one of those 5% where I was asked to take a look in this area right here, if there's still anything left over from the past, when it used to be still a field, and if there's still any border stones and stuff like that. I don't know if you can see, we've already put markers in right there. About 2 years ago, when we was this forest used to belong to everybody else. Oh, good morning, rabbits. That was interesting. So this forest has been divided up again. What are they doing? That's a nice part when you're up very early, everybody's still asleep. So my family is anyway. So going back to the borders. So everything has been divided up. And everybody will redo the forest as they want to. So we're going to check this out. And this hasn't been, this forest is only like 60 or 70 years old, not very old. And we'll take a look now. So this is what it looked like. And this is actually where we are today. And you can see that in the old days it was a field that was worked on. And that's the road you just saw the rabbits up. So that's actually that road right there. So there you go. Ja, wunderschönen guten Morgen. Mal eine ungewöhnliche Situation für mich. Ich bin mal in einem Wald drin, was ja sehr, sehr selten ist. Und ich wurde gebeten zu schauen, ob hier noch Restbestände sind von früheren Zeiten, wie es bearbeitet worden ist. Und ob noch Steine hier sind, Grenzsteine aus den 70er Jahren, wie das mal hier alles erneuert worden ist. Und vor ein paar Jahren wurden hier nochmal, vor ungefähr 2 Jahre ist das her, wie die Wälder hier aufgeteilt worden sind. Wir haben uns hier auch ein Stück gekauft und der Waldnachbar von uns hat halt gebeten, weil er noch nicht ganz genau weiß, ob er es nicht anders anpflanzt. Das ist ungefähr 60 Jahre alt. Die Bäume sind nicht sehr groß, wachsen nicht sehr gut hier und dann will er mal schauen. Okay. And very interesting, I took a walk yesterday. I'm only about 10 minutes away from our house. And right in the background there's actually a spring coming out. So that'll be interesting to go up along the footpath or through the woods to that spring, and I'll show it to you later. Und was ganz interessant ist, hier an diesem Berg ist ganz hinten drinnen, habe ich schon gesehen, da hat er schon Bäume weggeschnitten, ein paar, und angefangen aufzuräumen. Die Grenze, für die Grenze und so weiter, ist sogar eine Quelle. Dann schauen wir uns mal die Quelle auch an. Okay, so let's see what kind of surprises we have here in the forest. See you on the first find. Ja, dann sehen wir uns beim ersten Fund. Lassen wir uns mal überraschen hier. So, today's first signal is a 17. And it's pretty deep, so let's take a look. Let's see how the digging is here anyway. So, 17, also eine 17 heute. Okay, das Graben geht scheinbar.
Jetzt aber ziemlich tief. And we are actually on the path into the woods. It ends right, there's a dead end at the back there. Nothing yet. So either missed the target or it's out. Oh, it's a coin. And the first target is actually a coin. And it's a 5-Pfennig piece. Okay. Und dann haben wir als erstes ein 5-Pfennig-Stück. Very dirty condition. And looks like Second World War. Also sieht aus wie Zweiter Weltkrieg or maybe a little bit earlier. So let's try and clean it up a little. No, Second World War. Ja, Zweiter Weltkrieg. Swastika in there, Deutsches Reich, 1939. Ja, 1939. Okay. Let's carry on. So, first find is a coin. Also der erste Fund ist eine Münze. The reflector in the middle of the path. Dann haben wir noch ein Katzenauge. Modern of course. Das ist nicht ganz so alt natürlich. There you go. And we're still on the path. Und wir sind immer noch auf dem Weg erstmal. So. Very nice. Sehr schön. The first buckle. It's ornamented now. Engraved. Looks like it maybe. Und die erste Schnalle. Sehr schön. Auch ein bisschen, scheint ein bisschen graviert zu sein. Aber nicht viel. Cool. Auf zur nächsten. Auf zum nächsten. So here you can see he's cleared already a path up to start working in here. So the tree stumps freshly cut all the way up. And it actually leads up to the spring. Also wie man hier sieht, hat er schon den Weg frei gemacht, damit er dann reinfahren kann, um dies hier zu bearbeiten. Wie eine Rückgasse sozusagen oder Weggasse, und da geht es dann hoch zur Quelle. Okay, let's carry on. Auf zum nächsten. And another 5-Pfennig coin. And wieder eine 5-Pfennig Münze. And we're actually right at the spring now. Und hier ist genau die Quelle, wo so this is actually going prior to Second World War. This goes into 18 something. Can't really tell. Ja, die Münze ist jedenfalls älter. Und da ist die Quelle. Okay. Let's carry on. Auf der nächsten Seite. Auf geht's zum nächsten.
The fragment of a crotal bell. Dann haben wir noch ein Fragment von einer Schelle. Hier sieht man auch, dass sie auch ein Muster drauf hat. You can see it had marks on it. So would have been a nice one. Shame it's only a fragment. Ja, wäre eine schöne Bild gewesen. Schade, dass es nur ein Fragment ist. Okay, let's carry on. Auf zur nächsten. Also machen wir weiter auf zur nächsten. See a sign of farming. Ochsschuh. Ja, und dann sieht man erstmal ein Anzeichen, dass hier früher auch gefarmt worden ist oder bei der Acker bearbeitet worden ist. Ein Ochsenschuh. Okay, ja, auf zur nächsten, also auf zum nächsten. Ja, sehr schön. And what is also nice in our woods, you find chives. Also was natürlich noch schöner ist, hier statt Bärlauch haben wir hier Schnittlauch im Wald wachsen. Okay. Auf zum nächsten, auf zum nächsten. And a spoon handle or fork. Und dann haben wir hier einen Besteckgriff, sagen wir es mal so. Okay. Auf zum nächsten, auf zum nächsten. It was a spoon handle because right there's that one hole and right next to it was the spoon. Okay, after next. Also war ein Löffelgriff. Denn gleich nebendran im nächsten zweiten Loch war der Löffel. A button. Okay. Ein nice Shield Button und ein schöner Schildknopf. Sehr schön. And complete. Und noch ganz. Very nice. It's arsenic bronze, so they call it anyway. It's bronze. Ja, man sagt immer dazu Arsenbronze, ist halt eine Bronzeart. Ja. But nice. Auf zum nächsten. What a beautiful old tree. Was für ein schöner alter Baum. And I like looking around old trees. Because if this was farmland, also während das hier früher ja der Acker war, war der Baum schon hier. Und wo ruht man sich aus? Im Schatten von einem Baum. So where would you rest if you're working this field? Of course, don't forget, this needs to be a field. And you would rest underneath the tree, wouldn't you? So let's take a look if we can find anything around the tree. Und lass uns mal schauen, ob wir irgendwas um diesen Baum herum finden. Looks like they were playing harmonica around the tree. Na, wenigstens sieht es so aus, als ob sie Mundharmonika gespielt hätten um den Baum rum. Okay, let's carry on. Also lass uns weitermachen. This is actually what we're looking for. So this is what we're looking for. This is one of those border stones. It's got metal on the bottom, concrete on the top. Now this one is still marked pretty good. So somebody already put an iron piece in there too. So that's good. Also solche Sachen suchen wir. Das sind diese Grenzsteine, wie gesagt, mit Metall. Actually, coming somewhere around 22, 20. 20
220s here. So, and we're literally in the middle of the forest. Also wir sind direkt mitten im Wald drin jetzt. So you got a spring coming down here. And there's another spring over there. Und da ist dann nochmal eine Quelle da hinten. Well, we're slowly going to head back. I've been pretty much around the border. I'm not going to go through the woods itself. As we're trying to find the border stones. Also ich werde natürlich jetzt nicht komplett den ganzen Wald durchsuchen, weil wir wollen ja einfach diese Grenzsteine finden. Schauen wir mal. Okay. Der Cartridge und eine Patronenhülse. Okay, nicht mehr. Also lass uns weitermachen. Last find for this is a chain piece. So I got my chain links. So the car's right there. And I walked all along the border, down the back border. I just came out from the top through here. So there you go. And the border actually goes along right there, down there. Okay. One border stone that isn't marked, but lays pretty much in along, so there you go. Und da haben wir schon einen Grenzstein, der noch nicht markiert war. Und den markiere ich dann gleich. Und dann passt das. Okay. Right next to the car. Gleich neben dem Auto noch dazu. Okay. Ja. Finds while searching for border stones. Ja, das sind halt die Dinge, während wir nach den Grenzsteinen gesucht haben, die noch zum Vorschein gekommen sind. And old metal trash, also altes Metallmüll natürlich. That spoon is going to be older. This is like a pewter top. Das hier ist Zinn, Deckel oder was, keine Ahnung. Schale, kleine Schale, Deckel mehr. Cartridge, that could be Second World War, so that's going back 70 odd years. And obviously the coin goes back 80 years. This goes back to 1770s, 1780s. So that goes back over 200 years. This could be about the same. This is over 100 years. This is 1800 something, and the Croto bell could be somewhere in the 1700s or even back into the Middle Age, so late Middle Age. So there you go, and only a couple of modern finds on the road. Ja, also auf dem Weg haben wir nur 3, 4 moderne Funde gefunden und der Rest ist eigentlich alles alt. Still have got the ox shoe that goes back into the 30s most likely, early 40s after the war or during the war. So there you go. Also wie gesagt, also die Geschichte passt schon ziemlich gut hier. Wir haben also diese Eisenfunde, die alle alt sind. Die Patronenhülse könnte Zweiter Weltkrieg sein, weiß ich nicht ganz genau, oder kurz danach. Also diese Anpflanzung und so, das stimmt alles. Und dann dementsprechend diese Scheibenknöpfe in dieser Art und Weise sind so 1760 bis 1800 wurden die gemacht. Vielleicht sogar noch später gemacht, aber da wurden sie getragen auf alle Fälle. Die Schnalle passt auch zum gleichen Zeitraum. Die 5 Reichspfennig, Deutsches Kaiserreich ist 1800, man kann auch die 18 sehen, aber halt sehr schlechte Kondition. 1939 und dann natürlich noch das Schellenstück, was auch 1600 reingehen kann oder spätes Mittelalter sogar. Und die wurden ja auch noch produziert im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert und so weiter. So, there we go. Very interesting, but I definitely don't like forests. Also ich mag den Wald überhaupt nicht. All the branches laying down, you know, you're falling over branches and stuff like that.
and it's very hard going, so I prefer my pastures and my fields. Ja, wie gesagt, also der Wald ist absolut nichts für mich. Ich weiß auch warum, wenn ich gesehen habe, wie ich jetzt über diese Äste kraxeln musste und durch die jungen Bäume durch und so weiter stolpert man hin und her. Ich mag einfach meine Äcker und meine Wiesen viel mehr. Und da sehen wir uns das nächste Mal dann auch wieder. So, until the next time, take good care of yourself and make the best of the time while we're in quarantine and keep smiling. Ja, und dann macht das Beste aus der Quarantänezeit oder dass man nicht rausgehen kann so viel. Ich habe das Glück, ich wohne auf dem Land, habe einen eigenen Wald und so weiter, bin alleine unterwegs, dann passt das ganz gut. Till then, take care, keep smiling und bis dahin immer schön lächeln. Ciao, ciao, bye bye.